Hallöchen, Leute. Du hast ja selber das Ding oder gar nicht. Ja, genau. Wir Weißt du, versuchen- ich bin irgendwie auf Pornhub und krieg keine scheiß Virusmeldung, aber irgendwie auf der Kacke sofort. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt noch eine Station runter. Wir haben nicht rausgefunden, wie wir es machen sollen. Weil die Leute einfach schlecht sind darin, sowas zu schreiben. Ja, bei Spieletipps irgendwie auf einmal mein Ende ist nach dem Punkt Scheißseite. Also Spieltipps ist wirklich eine richtige Fix-Seite, die hat mir noch nie irgendwie weitergeholfen. Ne? Nee, überhaupt noch nie. Zwei Razzis Erstmal schon mal. die Karten haben. Meine Musik ist noch an, what the fuck? Oh. Das ist schon die Wellensittich? Was? Ja. 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 Erinnerst du dich noch an dieses Video mit dem Zwei-Kind, diesem einen Kind, was denn kommt? Hast du gerade wirklich gemeint, mit diesen ein Kind, diesen Zwei-Kind? Mit diesen zwei Kindern. Kinders. Weißt du, ich glaube, ich will hier keinen einfach haben, wenn ich hier töte. Also für deren Zeit haben die es echt gut gemacht. Was? Also, eigentlich sollten die mich ja nicht bemerken, wenn ich hier mit der Waffe rumlaufe. Ja. Das ist vielleicht links besorgen. Ja, also bräuchtest für die Karte vielleicht erstmal. Die würde ich mir auch gerne. Da hinten ist die, glaube ich. Hast du gehört? Ja. Venus und Krebs? Was? Wellensittich. Ich will erstmal die Karte haben, bevor ich mal. Ich guck mich mal um, bevor ich hier was mache. Ja, hier gibt es erstmal gar nichts. Ich muss also dort wirklich rein. Egal, es sollte kein Problem sein, da die mich nicht erkennen mit der Waffe. Da ist die Karte. Dankeschön. Warte mal, war das jetzt jemand anders? Da brauchst du erstmal ein Dings, eigentlich auch das Mikrofon. Könnte dir ja nicht schaden. Stimmt, irgendjemand hat hier jetzt. Oh, ich habe die 4. Box bekommen. Lass mich vorbei. Geh mal mit dem Vogel reden. Also ich kann schon mit dem reden. Hier ist das Mikrofon. Können die jetzt? Stell dir mal You vor. have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Vogelabknaller. Ich würde scheiße finden, wenn du den Vogel abknallst. Ich würde es auch kacke finden, wenn du den Vogel knallst. Was ist ein Vogel? Eklig. Das ist der Vogel. Ein wunderschöner Silberwesen der Natur. Hä, was war denn jetzt da? Der Vogel hat ihn aufmerksam gemacht. Der vertraut dem Vogel nicht. Oder er vertraut dir, Dick, nicht. Oder er möchte einfach nur Daily Workout. Lass es sein, lass es einfach sein, lass es sein, lass es sein. Bitte lass es wirklich sein einfach. Was denn? Lass den Quatsch. Warum? Was bringt es dir? Du haust eh von der Ebene ab. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon hier weg soll. There's not much to do hier. Hä, was? Die haben halt Spaß. Hä, soll ich. Erwarten die hier, dass ich hier als ohne Verkleidung durchlaufe oder was? Ja. Oder meinen die hier diese Seiten, diese. Nee. Komisch. Egal. Ich dachte, das ist so eine Sache wie mit Meryl damals, weißt du, wo Meryl da verkleidet rumgerannt ist. Ich will jetzt nicht wieder von irgendwelchen Leuten auf den Hintern gucken müssen. Warte, Moment mal, das war wichtig.
Das ist so geil, die Stelle. Moment, das war wichtig. Also jetzt kann ich das erst machen mit ihm dagegen halten. Ich glaube, es hat damit nichts zu tun, aber... Das wäre doch jetzt lustig, wenn es so wäre. Also, auf jeden Fall wäre es lame. Es wäre super lame. Ich würde es extrem lustig finden. Ich guck trotzdem nochmal nach, du Held, weil... Ist immer so dein Talent, mit so aus Kacke zu machen, hast du... Das Ding heißt die Mike. Freeze! It's the enemy. I need help. Ist doch scheiße, ist es doch nicht so. Machst du schon mal falsch. Ja, jetzt erschießt mich doch. Ich bin ein nicht bewegendes Ding. Jungs, gib mir jetzt keine... Ja, nimm mal Handy gucken. Jack, please answer me. Jack! Was eine Zicke. Was hat mit Ticket zu tun? Privatsphäre. Ja. Du musst ein... Du musst ein Dinosaurier sein. dieses Gesicht voran zum... Was? Wie macht man den Würgegriff? Soweit ich weiß, mit der Quadrattaste zur Wache hin, Taste drücken und gedrückt halten. Nein, das ist die Viereck-Taste ganz bestimmt Es nicht. ist die Quadrattaste. Ja, aber... Ey, tatsächlich ist die Quadrat... Ey, ohne Scheiß, ich habe heute am Anfang des letzten habe ich mit Dreieck gewirkt. Ich schwör's ja, dir. bestimmt. Ja, ich weiß, es ist natürlich schlechter als dieser komische Ficker da. Aber wenn es da einfach steht und Digga, es es hat stimmt, sogar, es hat doch geklappt. Oh, ich habe ihn doch immer in diese Kameraposition genommen. nein, da hast du dann die Kamera bestätigt. Da stand er mal hinter dir und du hast da rumgefummelt vorne. Ja, fick dich doch. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people. So use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames while deflecting the enemy's suspicion. Diese Nanomachines in seinem Kopf, ne? Die sind bestimmt voll gut für so Spionage-Einsätze, weil... So, jetzt muss ich schauen, wer... Mit deinem DTA. Das ist normales. Moment, ich muss jetzt kurz hören. Achtung, er kommt der und guckt. Der kommt nicht hinter die Wand. You're Ames, aren't you? Was ist der Ames? Ist es Ames? Bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, ich komme in so eine Cutscene, wenn es dann so ist.
glaube, ich weiß sogar noch, wo er ist. Ja, ich auch. Zwar nicht hier, sondern weiter hinten im Raum. Ich glaube, hier er war da bei einer von denen war's. bin mir auch ziemlich sicher, dass er ziemlich weit hinten war. Es sei natürlich, es ist immer random, wo er sitzt. Das wäre ziemlich kacke. Na, weil die haben ja ein spezielles Player-Modell, glaube ich, für den. Sind es Granaten oder jetzt Vision? Ein Thermovision wäre bestimmt voll geil, um so einen Schrittmacher zu finden. Warum ist er kein Röntgengerät? Naja, aber ich denke, es wird ja auf Hitze und so überprüft. Das Teil macht keine Hitze. Eben, aber sein Körper. Mach mal kurz drauf. Hä, was ist jetzt gerade dein Punkt? Naja, guck mal. Da. Junge, hör auf! Du hast keine Tarnung mehr an, das ist dir klar, ne? Ich könnte einfach zwischen der AK und Ding flexen. Ich glaube, da gibt es sogar eine Einstellung für. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Your aims. Aren't you? Der wird nicht bemerken, was ich mache. Niemals. Mann, es ist doch... Welcher war es denn? Welcher? Also eine Frau ist es schon mal nicht, das wissen wir. Ja, Vielleicht einer von den beiden. Ich glaube, der hier war das. Reporting Weil- no problems in the hall on B1 in the Shell Your 1 aims, core. aren't you? Ja, ich wusste es. Weil ich habe noch so ein bisschen erinnert, wie er aussah. Ich glaube, das ist verunwichtigt, wie er aussieht. Nee. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo, just like you. You what? You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor. The core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data. The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers.
The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the President's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. Did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? Two. Cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due, when you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? Not one of my men. You make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. When no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's
happening again? This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the President willingly. That's right. So this means the President is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the President before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the President was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You? Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali-Lulelo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. You... You? Which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself.
meet at last. Hold your fire! We need the hostages alive! Hurry! Get away! But you died! Leave this to me. Oh Gott, wir hatten gerade eine schöne Vorstellung. Wir müssen ausmachen, weil es ist schon 25 Minuten. An. Schaut, ihr müsst euch vorstellen, gerade wurde ja fast wieder der Arm abgeschnitten. Und wenn dieser Arm abgeschnitten wäre, würde so Liquid diese Zähne, Ocelot diese Zähne bekommen, wie er... Colonel, Ames is dead. Ja, wissen wir. Heart attack. Auf jeden Fall, das ist super unwichtig, was er sagt. So there really is a new type of metal here in this Ja, auf jeden Fall. Es ist so, ihr müsst euch so vorstellen, wie er dann auf einmal dort so liegt und diese Titanic-Szene kommt, wo er ganz am Ende, wenn er dort wegschwimmt, wie dieser Arm ihn so dieses Teil so anpaddelt, dass es schneller wird, aber der Arm hat dann so, ist so ein Gesicht, ist nur das Gesicht, weißt du, und der hat so einen Unterkörper. Der Arm hat auch einen Schnurrbart. Und Liquid ist dann so ohne Arm und während er so trinkt so. Okay. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here. And the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the president for now. All right. Speichern! Jo, das war's dann für heute. Wir haben zwar hier gerade die Kacke am Dampfer, aber lass mal Stillman anrufen. Stimmt. Wieso ist der nicht rangegangen? Da hätte ich mal viel zu sagen. So mit Jump Speed Throwing. Der hat eine Bombenstimmung. Jack, is that you? Nein. Ey, guck mal, er heißt sogar Jack. Jack, he's a Lego Maniac. Ja, und dann kommt so, dann ist er so. Du hast ja gerade auch übrigens ein schöner Gedankengang, mal mischt wie eins seiner französischen Mädchen mit dem Arm. Einfach nur so ein Arm, weißt du? Dann sieht man so, wie dieser Arm so rumschwebt. Jack, how's the mission going? Naja, halt's Maul. Ja, jetzt kommt diese Albtraum-Sache. Kurz mir was zu trinken erstmal, ne? Ja. Alles klar, dann ciao, Leute.